guys! Welcome back to my channel. So for today's video, tuturuan ko kayo how to download Kinemaster or Kinemaster to your iOS device or iPhone device. So, let's start. Go to Safari and click the search button pandahelp.vip and go. Automatic siya mapupunta sa website na yon, and sa katabi ng VIP, click nyo lang yung regular kasi wala tayong pambayad sa VIP, and scroll down and click the download free version at pa-pop up na yan. Instruction yan kung paano i-download yung Panda. Ayan. Kinlik ko na siya guys at wala pang lumalabas na install. Katulad ng step number 1. So, ayan. May lumabas na install. Ayan. Madami na lumabas. Ayan. Nag-start na siya mag-loading. Wait nyo lang yan guys. And after that, diba kailangan natin mag-antay. Ayan. Okay na. So, click nyo lang yung app at may lalabas na untrusted enterprise developer. So, cancel that. Then, punta ka sa settings. And, wag to. Balik tayo sa settings. Ayan, first, punta ka sa general. Then, find device management. And, ayan, yan yung, ewan ko. Basta click nyo lang yung meron sa inyo dyan. And, pag kinlik nyo yan, lalabas yung Pandahelper. And trust it para ma-open nyo yung apps kasi hindi siya mag-open pag hindi siya nakatrust. So, ayan. Allow pag may nag-notification, then skip pag may ads. And skip nyo rin yan and open now. And next nyo lang. Pwede nyo na i-search yung Kinemaster or Kinemaster. And then, click install and cancel pag may lumabas na ganyan. And wait lang guys. After that, click nyo ulit siya para pumunta kayo sa downloading. Ayan. And after that, mapupunta sa downloaded. Click install. Okay, then click install again para ma-install siya sa mismong cellphone or iPhone nyo. And wait. Click Kinemaster guys. Ayan. Pagka-open yan, yung lalabas prompt. Okay lang. And ayan. Automatic siya mapupunta sa website. And then install. Type nyo lang yung password ng iPhone nyo. Install. And open para bumalik sa Kinemaster. Ayan. Allow or cancel it. It's up to you guys.
And let's start para makita nyo na wala na talaga siyang watermarks. Yan. Sample ng background. Papakita ko lang sa inyo guys na mawawala na talaga yung watermarks. So, ayun. Sana nag-enjoy kayo sa panonood and sana magawa nyo rin siya guys. Katulad ng nagawa ko. So, thank you and please give this video a big thumbs up kung nagustuhan nyo. And please subscribe to my channel guys. And don't forget to click the bell para ma-notify kayo pag may bago akong video. So, ayun lang guys. Thank you for watching. And I hope see you again. Bye guys. Thank you.